হ্যালো, হ্যালো। ওকে। হ্যাঁ, আজকে খেলবো। গেমিং এপস ব্রো হাই, হ্যালো। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। ও না মোহাম্মদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি কি আপনার আপু লাগি? টেবিল ম্যাচ খেলবো হাত ঠিক করে। হ্যাঁ, অবশেষে আসলাম। আহা! আমারও হয়তো বা নেট প্রবলেম আজকে ফেলে দিয়েছি এজন্য। নেট প্রবলেম হলে খেলবো না। আমার কি অবস্থা? ওই যে মিস্টার ওজা ভাই চলে এসেছে। হ্যাঁ, 1 ভার্সেস 1 খেলবো। eFootball বাজ। আগে একটু নেট দেখি কেমন কি অবস্থা। Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour. Hits one! কথা It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And reclaimed it in a trice. Nicely aimed pass. He's looking to set free a runner. He's picked his way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, that's fabulous. That is good strength. Owen. And smartly reclaimed. This is what good chemistry is all about. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. De Bruyne. Now it's Owen. He's got away. And Owen! Decent enough try. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. De Bruyne. And that's his... Can he put it away? And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. It's in! Wow. That looks to me very much Nusu like an own Tiki goal. moderate ভুলে গেলে না না moderate I've ভুলে been নাই there দিব myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Nice physical challenge. De Bruyne. Alexander-Arnold cuts out the pass. Pinches it off him. Gives it back. He's got no choice here. He had to go backwards. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Oh, perfectly measured that. Gakpo! And it's come back out to him. That was probably asking just too much. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. দেখেন ভাই আপনার কাছে মডারেট করছে De Bruyne. আহা Now it's Havertz. Saliba. Adams. Oh, that's well spotted. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. De Bruyne. He's going for goal. It's loose and there's a race for the ball. And the first half is done. So half-time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at half-time, it's one each. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's one each. So we're straight back at it at the start of the second half. Now it's Owen, and that is expertly dealt with. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that's been drilled in. It's a sharp pass. Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. Offside.
গেমিং এফসি ব্রো, আমার নাম Nunez কি? আমার finds নাম himself offside. ঠিকই আছে। হ্যাঁ, কি করছিল বুঝলাম না তো। Well played, that has snuffed out the danger. Romero is there to clear. And the shot. Torres! Superb goal! Not a defender অনেক in বছর পর sight. টরেস He গোল had দিল, all the খেলার time in সুযোগই the পায় না। world. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. 56 minutes is So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, super find. আরে And অফসাইড। he's flagged offside. আমার নাম নুসরাত। ঠিক আছে। the attendance for Bruyne. this match was Now it's Haaland. 71,898. Adams wins the duel this time. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Darwin. Saliba gets over and intercepts. That's a nicely measured pass. The referee has given a corner. থ্যাংক ইউ নুসরাত। ওকে মেসি। Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Well, there's the clearance. নুসরাত থেকে মেসি বলতে And a shot. Well, now it's a race for আমার the আম্মু ball. ডাকতো, হবে না। Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. Just about up to 75 minutes. Pass is just off target. Wilshere is offering some sort of an apology there. That just required a bit more oomph to reach its... Could be danger here. Oh, he's found him in great hits. কোনো কথা। He's scored. They've done it again. It is incredible. I could watch this every week, কালকে Peter. না আপনার Talk about জিজ্ঞেস strength করলাম of মিস্টার character. ভালো Wonderful. হয়েছে নাকি। It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. আমার না হালান্ডে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওর কোনো ভালো কার্ড আমার নাই, স্ট্যান্ডার্ড কার্ড ছাড়া। Substitution on the field. Number 19, Wilshere. Number 4, জানি না, আমি এ Both পর্যন্ত sides কোনো then কাউকে taking this chance to নিয়মিত turn to দেখি their স্ট্রিম benches. করা, তো কোনো আইডিয়া নাই। number So 10. all এখন square নাম and একই not হলে for আর the কি করা। first Coming on time. the field. Well, without Number doubt, that's given the 41, coach food for thought. Rice. Does he settle for Number extra time or 47, try to go for a winner Phil before then? Foden. Decision time. Number 13, Darwin Núñez. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Saliba makes the interception. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still... Haaland. He's had a shot! লাভ Cleared আসলে away. Desperate defending required here. And he's quick to get it clear again. Alexander-Arnold. Nunez. Brilliantly cut 5 out. minutes added time. Stones tries to clear. Romero getting this one clear. De Bruyne. 5 minutes to add. Oh, that's a key interception. Darren Fletcher. The 90 minutes are up.
30 more to come. Well, look, আপনাদেরকে this has চাইলে been নজর a হয় যেন hard-fought মডারেটর encounter, হয় Peter, সেজন্য so দিয়ে দিলাম। mistakes are far more likely over the next And we 30 come minutes. to you now with a quick request for Well, support fitness for our and World fatigue, the key Charity factors Fund. now as we head for extra time. তাই তো বলে। Substitution on the field. Number 33, Calafiori. হ্যালো Number আদনান 6, আহমেদ। No winner in 90, coming on the 30 more to field. come. Number 8, And he's found a way Bukayo past. Saka. Number 20, Well, he got rid because he was under Daniel. pressure. এলবি খেলে তো উঠে যাবে কিছু করার এখন এলবি ডাউন হয়ে আছে। And he cuts out the supply. Plenty to aim at. Decent hit! Oh, that's incredible! And that has raised the roof! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. কি বললাম? Well, this is what we've been waiting for. Seriously? And it's Fletcher. And he was alert to it. Romero gets it clear. Darren Fletcher. Foden. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. De Bruyne. De Bruyne showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now looking to orchestrate a counter. There will be 1 minute added time. Nunez gets offside. flagged offside. Seriously? কি রে? আমার নেট গেল নাকি? ওকে, আপনারা গেম দেখেন। আমার গেম প্লেন দেখাচ্ছে ভালো না, এই যে হটস্পট। মিস্টার সাদ্দাম টেক আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি কোড দিই, আজকে তাড়াতাড়ি খেলে তাড়াতাড়ি চলে যাবে। সালমানাক, ওয়েলকাম, আসেন, কি খেলবেন? আচ্ছা, আর হলো না সিয়াম ভাইয়ের খেলা। স্ন্যাক্স, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা ভাই? আপনি কেমন আছেন? এই জন্য চেষ্টাই করেনি সিয়াম ভাই, শিওর আমি। ভালো করছেন, কষ্ট কম। এই যে ম্যাচ মেকিং হতেই তো সমস্যা।
তাড়াতাড়ি ম্যাচ মেকিং হয়ে যাবে, একটা করে ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। না তো 6 মিনিটের ম্যাচ 15 মিনিট করে ফেলতে হয়। আমি কি দুই মোবাইল ম্যাচ দেখবো? আবু সুফিয়ান, হাই। হ্যালো আমিন ভাই, এটা কি আপনার আইডি? তাই এত ফাস্ট নাম্বার। ও আচ্ছা। মিটিং হতে চায় না কিসের জন্য? নেট সমস্যা? ভালো তো। রোলেক্স ভাই, আপনার মানে রিয়েল নাম কি? আপনার সাবস্ক্রাইব কালকে কত ছিল এমন সময়? আহ লাইভে আসার আগে আমার সাবস্ক্রাইব ছিল মেবি 201 না 2। F1 ড্রাইভার। ঘুমাবো তো অবশ্যই। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতে পারছি এবার তাহলে। সমাজ ভাই, আর কটা? মিস্টার বুঝা আছে। ডোরেমন গেম। হাই। হ্যালো, কি অবস্থা? আপনি কালকে লাইভে ছিলেন না মেবি? সালমান ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার গেম প্ল্যান দেখবো না আমি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন ডোরেমন গেম? এবারই লাস্ট ট্রাই, এবার যদি না হয় আবার করে দিব। বাংলায় কি আছে? এই তো ভালো। আপনার কি অবস্থা কিয়সী? লাইভ স্ট্রিম কি অ্যাপ দিয়ে করেন? লাইভ স্ট্রিম ওই যে প্রিজম লাইভ আছে, ওইটা দিয়ে করি। মেসেজটা হচ্ছে না কেন?
আসলে নেটওয়ার্ক কষা হয়ে গেছে। না, আজকে দুপুরে আসা হয় নাই। ভাবছিলাম আসবো। সময় হয়নি। আচ্ছা, অনলাইনে কমেন্ট করে না। কিসের লজ্জা? এখানে তো সবাই কমেন্ট করছে। বুঝতে পারছি আজকে পড়া লাগবে না। ঘুমাতে হবে। আসলে বৃষ্টি হচ্ছে তো, নেটওয়ার্ক এজন্য সমস্যা করছে। বাস পড়ছি অনেক কষ্টে। একটা মেসেজ যদি এত সময় লাগে? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello, everybody, and Gorgeous, welcome gorgeous to evening. today's The match. skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. And this place is living up to its reputation as one of আজকে the নেট সমস্যা না হলে noisiest আর যাই হোক corners of the 4টা গোল খাবো না। footballing world. No decibels spared in this এই যে collective নেট সমস্যা chorus. শুরু হয়ে গেছে। আপনার সাথে খেললে কি নেটের সমস্যা হয়? And already we're underway here. এভাবে খেলা যায়? Now it's Bellingham. In with the challenge. Torres. Oh, well played, well sorted out. And he's got the beating of his এই man. সুযোগে শট Real ব্যবহার। chance! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. আর On যদি heels এভাবে rather than খেলা হয় toes. তাহলে আমি খেলবো না। এবার Oh, ক্লোজ করে দেবো। এভাবে beautifully নেট নিয়ে খেলা যায় না। dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. Brazil finding themselves unexpectedly behind. He's had it taken off him. Hermes. And that could set him on his way. Rodri. Owen looks to get on the end of this. He's through here. And the assistant referee has his flag raised for offside. নেটই যদি না থাকে Brazil পারবো really কিভাবে? can't go chasing this নেট game তো too পাস soon. করতে হবে। Any rash decisions now could see them lose it. Oh, that's neat. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were... Owen gets through on his own. And the shot! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. They've played it short. That's a fabulous ball. Brazil have the chance to go the other way. Dembele.
Dembele, unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Owen. Oh, no joy this time. আরো আগে আসতে গেলে তো আমার কাজগুলো শেষ করতে হবে, তাই না? আমার তো ফ্রি হতে হবে, নাহলে তো আমি লাইভ Couldn't স্ট্রিমে আসে squeeze লাভ it নেই। through. It's an inviting looking ball, that. It's a decent chance to counter-attack. Ball is over the line. Another pass just keeps it ticking over. David Villa. Great ball if he can get there. Oh, nicely intercepted. Beckenbauer cuts it out. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And he's had it nicked away. And that's put paid to a promising এভাবে move. খেলতে ভালো লাগে। Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And again, they run up against stubborn defending. Now it's Bebeto. চোখের মধ্যে কেমন run onto করছে। that. He's had a shot! Oh, he hit that sweetly. I actually like to see that in shots at goal when there's a noticeable effort to get over the ball and keep it down. Two added minutes has been indicated. Oh, that looks a cracking ball. And the shot! And that has been clubbed away. And we hit half-time. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. And we come to you now. Yeah, you don't with get a any quick points for request to stating the support obvious, for Peter, our but charity thankfully fund, this is Chance still in very Football. savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. নেট খারাপ, এই জন্য আপনি একটা গোল দিতে পারছেন না। আরে মানে লাকি তো আপনি। ওই তো সুযোগের সদ্ব্যবহারে গোল হয়েছে। And we're underway again. Brazil can really do with some এভাবে bigger খেলা হয় না। names standing up আমি here. At লিড নিয়ে times they নিব। didn't even look as if they knew what they were doing. Defending was strong and firm. Bebeto. Fernando Torres has found the net here, of course. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Wilshere did well to step in there. That was more than necessary. And here's Owen. Vardiol concedes a free kick for that. Ryerson. Good running, strong and purposeful. Bellingham. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. পাস দিতেছে কার কাছে? Ryerson. The আবার attendance প্লেয়ার on the দাঁড়ানো pitch আছে। was মুভমেন্ট That is one way to stop him. 306. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press. Snyder! আরে নেটওয়ার্ক Well, it's good stuff. This is থামা। better. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be ভালোই happy. লাগে না। Chance! He scores! A two-goal lead and they're firmly in control. And how about the timing of the pass and এত run? নেটওয়ার্কের They've worked সমস্যা it হলে before খেলা যায়, and no ভালো doubt লাগে না, they'll work এরকম it again. খেলবোই না। এইভাবে খেলা যায়?
বিরক্তকর। সুমন খান নেট যখন আপনার সমস্যা হবে খেলতে যাবেন তখন হাহানুব আপনারও বাড়ায় দেবে বুঝছেন? মেজাজ খারাপ করার মতো অবস্থা। নেট সমস্যা হচ্ছে আজে বাজে কমেন্ট করে। 100% মুভ হলে সমস্যা কি? আপনি এখানে কি করছেন? যান। রোদের খেলা দেখেন। বিরক্ত। না কাউকে নিব না। কালকে এমনিতে একজন বলছে যে আমি হচ্ছে আচ্ছা আমি নুব হলে আপনার কোনো সমস্যা আছে সজীব ভাই বলেন তো? আপনি প্রো মানুষ এখানে কি করছেন? আমি তো কোথাও এক জায়গায় লিখে বলিনি যে আমি প্রো এর সাথে খেললে আসেন। আমি তো কিন্তু খেলা ভালো লাগে তাই খেলছি। আমার দেখতে যদি ভালো লাগে থাকবেন, না ভালো লাগলে দেখবেন না। কেউ তো আপনাকে জোর করে না, তাই না? ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেজি ফুটবল। না আমি আপনার থেকে ভালো খেলি না আমিন ভাই। বাট ওই ফার্স্টের যে গোল হয় ২ টাই গোল। নেটওয়ার্ক নাই। কেমন লাগে বলেন? আমি হারলে আমার কোনো সমস্যা নাই তো। খেলাতে হার-জিত থাকবে। আপনি ভালো খেলেন, জিতবেন। So স্বাভাবিক। welcome বাট one and all নেটওয়ার্কের জন্য to a এরকম হলে আমার খুব রাগ picturesque লাগে। evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Batistuta. Interesting ball. And it's Snyder. No, that's been intercepted. Messi. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Brazil have reclaimed it. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Snyder. And that was very necessary. David Villa. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Goalkeeper's ball. And that interception was
most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. It's an inviting looking ball, that. Ernest, that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Couldn't quite squeeze that one through. Oh, Ernest! Goal! Brazil! The breakthrough strike! It was the crispest of hits. He just crashed it in. Yeah, I just thought he made great use of his upper body there. It would have taken something really special to keep that out. Brazil are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Costa Curta spots it and intercepts. Cannavaro gets it clear. Oh, he had to make that, and he did make it. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Bastoni cuts it out. And he has slightly undercooked that one. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Hazard. Ernest. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Shopify, There's hello. plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Brazil, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out, see if you can open them up a bit more. Rooney, and it's Messi. Ernest, looking understandably energised after his goal. Batistuta. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. The attendance for this match was 70,987. That pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. আমার ফেভারিট ক্লাব হচ্ছে বার্সা। নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল। Substitution for Brazil. ফুটবল Number 14, David Villa. Number 7, Foden. Dembele. So, Jim, what are you thinking? 19, Well, Peter, if they're Wilshere. attempting to see out the game Number with such a 22, narrow advantage, there's room for trouble. Coming on the I just field, think they're sending out the number wrong 10, message. This Owen. could backfire. Number 13, Darwin Núñez. And they're not going to make any further Number progress now. 23, ওইখানকারটা কেন আসছে? Number And the 31, shot! Phil Foden. Oh, denied Substitution. brilliantly! Villa is offering a right smile there. Barcelona with the corner, their first.
Roberto Carlos gets it away. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, বাজে balance. David Villa. He can run onto that. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And he's heaved it away. Nunez! Nunez! Oh, that is outstanding! About as smooth as it gets. Two to the good. They have breathing space. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Conte! Darwin. Jorginho. Oh, that's well spotted. Foden is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And here's Nunez. Now Absolutely. it's Foden. And the assistant referee has his flag raised for offside. রাগিনি ঠিক আছে। Muscular approach does pay off here. And that is as far as it goes. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. না, বলার দরকার না। এখন ঠিক আছে। আরে আমি তো হারলে কোনো সমস্যা নাই। আমি যে খেলতে পারি, আমি হচ্ছে প্রো, লেজেন্ড এমন তো কিছু বলিনি। এখন নোব বললেও আমার কোনো সমস্যা নাই। খেলতে পারি না সমস্যা নাই। ৪ টা কেন ৭ টা গোল খেলেও আমি ১২ জন। বাট নেটওয়ার্কের জন্য ওরকম হলে তো খুব খারাপ লাগে। মানে খেলা যায় না তো মাথার মধ্যে প্রেশার পড়ে। আর তার উপর এদিকে এসে তো কমেন্টে কিছু আছেই। আরে না, আমি এরকম ভাবে কিছু বুঝাইনি ক্লিয়ারলি। বুফন আর সেদিন হয়ে গেছে দিনই। মানে হচ্ছে সিবি নিয়ে খুব কমই প্রশংসা করছে বাট আমার জিকে নিয়ে প্রচুর। কোস্তাক নিয়ে অনেক হচ্ছে অনেকেই বলছে। আ ২ দিন আগে একজনের সাথে খেলা হইছিল তো তো হচ্ছে গোলকিপার ওরা হচ্ছে শট নিছে ৬ টা। ৭ টা শট নিছে, ৬ টা শট অন টার্গেট আর ৬ টাই হচ্ছে কোস্তা সেভ দিছে। অনেক ভালো খেলে আমার গোলকিপার। আমি 1, 2, 1 আল্লাহ! আর রাগ করার জন্য সরি। কেউ কিছু মনে করেনি। আসলে নেটওয়ার্ক ওরকম কেন করবে? কালকেও তার সাথেই খেলার সময় নেটওয়ার্কের এরকম সমস্যা হয়েছে। হুদাই নেট এরকম কেন? কেন আমি আরো কত নেটের স্পিড চাই বুঝি না। কিন্তু
কোনামি চাই টাকা কোনামি ঠিক হয়ে গেছে So welcome one and all to a picturesque Hello, evening here. everybody, A and clear welcome to night, today's all the match. এইভাবে ingredients for a জিতে বাস showcase দিয়ে দিলেন game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. এই তো বাড়াই The গেছে action has already shapes to shoot. Well, now it's a race for the ball. Nice sequence of passes, this. Oh no, that was never going to make it. Tonali. Looking for the run. If they want to counter, they could do with more speed. Just the goalkeeper to beat. Decent hit! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. I doubt very much that this was in the script. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's just playing it safe and simple. And that is out of play. And that's another throw. Well-timed, excellent interception. Oh no, this does not look good. He's got away. And that is Stuta! He's looking for the runner here. Oh, that's wonderful alertness. He's looking to set free a runner. Oh, that's a fine interception. এরকমই হওয়ার দরকার Vinicius Junior! No, that's been intercepted. Dinks one through. That's a throw. And he was quick to react. Just more than 15 minutes till half-time. Played back in. Dembele. কি এর গোল দিতে পারেনি That's ছি going to go ছি a long ছি way. That is ended up in no man's land. David Villa. David Villa! He's got a goal! 2 up and threatening to pull clear. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. Brazil are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Beraldo did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Dembele. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that's definitely not his best. Vinicius Junior. আরে টাইম দেখতে দেখতে দৌড় দেয় নাকি Adams কখন একটা makes বেজে the গেল বুঝতে interception. পারলাম না Drogba is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea এত was সময় right. লাগে The বল পাস delivery দিতে wasn't. They can revisit that further on. Roberto Carlos. Beckham. Vinicius Junior. That's been cut out, well played. Gets his pass away. 2 Beckham. added minutes has been indicated. No, again there's no way through. Oh, good ball.
And he's running through. Great hit! আরে আল্লাহ, Good effort, and it is right on half-time. Brazil produced a terrific spell at the end there, culminating in a chance that their fans could not believe did not go in. I'd like to draw your attention to the We'll screen look back on the now first for 45 information on minutes. our shuttle Well, bus it's looking service. pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Brazil are heading into the break very happy with how it's gone so far. And hostilities have resumed at the start of the second half. Changes made by neither side from what we understand. Aimed beyond the defence, and he's intervened well there. Vardiol. Oh, there's a probing ball, and it's Roberto Carlos. Schneider, he has found a way through. Corner then. Brazil with the corner, they're first. Last-ditch defending, but that'll do. And he's had a hit! And he's heaved it away. And now they can spring out of defence. That pass has been well intercepted. Now it's Vinicius Junior. আরে It's ব্যালেন্স gone out এত for a খারাপ। throw-in. রাইট উইথ মার্স ভাইয়া 1-1 খেলছি, এখন নেক্সট কোড দিলে যদি আসতে পারেন তাহলে খেলা হবে। কোড খেলে আমি খেলবো, অনেক খেলবো না, আমার ভয় করে। Substitution for Brazil. Number 19, Wilshere. Number 22, Panas. Number 14, David Villa. Number 7, Jorginho deals with that Dembele. comfortably. Coming on the field, Brazil Number perhaps wondering what the 23, best time is for their Jorginho. next substitution. number 47, Phil Foden. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Owen. Number 21, Beckenbauer. Mbappe. Substitution. The attendance for this Threads match one in. was 71,550. Nice interception, his positioning was spot on. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Beckenbauer calmly anticipates. Owen! And Owen! And that's what you call inspired goalkeeping. Owen is offering a wry smile there. And the keeper's got it again. And he can clear it away. Now it's Mbappe. Oh, that's a key interception. Adams with the clearance. No way through there. Well, that's beautifully weighted. That has been cut short. Tonali. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Owen. They've got to be quick to recover this. Oh, what has happened here? Just 5 minutes left. Oh, he's going to be disappointed with that. Neymar. Can he কথা finish? উদয় Goal! And what a climax we have here! All over in seconds. That's what they can do to you. That's just brilliant counter-attacking football, and as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating speed that was just too hot to handle. Substitution in progress. Madrid give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired He's had a hit! It's in!
It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Brazil could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? আরে out. And that is it. The referee has seen enough. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. Disturb করলে তারা মেরে দেন। আমি conversation, I am out of this. Okay. হ্যাঁ ভাইয়া 1 vs 1 খেলছি, আপনি দেখেন আসতে পারেন নাকি? আজকে কি 230টা সাবস্ক্রাইবার হবে মনে হয়? যাই হোক, যাই হোক, স্নোলেক্স ভাই আপনার সাথে না খেললাম। আচ্ছা, মিস্টার ওজা ভাই, এরা হচ্ছে স্নোলেক্স ভাই না? জায়েদ, আরেকটা আইডি না ওনার? উনি যদি হয় ওনাকে বার করে দিতে হবে। হ্যাঁ, তো এইটা কার আইডি? এটা আপনার? তাহলে ওখানে যে একবার বললো ওই ভাই স্নোলেক্স যে আমার নাম জায়েদ মন্ডল। মাথা গরম হচ্ছে, ব্লাড বয়লিং। বিয়ের নাম বলে এখন স্ক্যাম করলে হয়? এটা কে বার করে? আরে বার করে দেন, স্ক্যাম আর করতে পারলাম না। আমার সাথে। আচ্ছা, আমি বার না করে রুম ক্রিয়েট করছি আবার। আচ্ছা, যারা একবার করে খেলছেন 2বার করে খেলেন না, দেখেন আমি তো খেলছি, আমি তো কাউকে বার করে দিচ্ছি না। একবার করে খেলেন, যদি আরেকবার আসেন না অন্যজনকে সুযোগ দেন। আপনারাই তো। ম্যাম সি কালকে উনি এনার সাথে খেলছি, কি সে জানি না অবশ্য। পাকড়া গয়া, আসলে ধরা পড়ে গেছে। ওজা ভাই। নাইস, শেষ হয়ে গেল। আহ, আপনার নাম আমার এখন মনে থাকবে, এরপর থেকে কেউ যদি বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু সমস্যা। রিটায়ারমেন্ট ডান। নিশু আপু, সাইমন আব্দুল্লাহ, কি অবস্থা ভাইয়া, কেমন আছেন? আমার মনে হয় অ্যাডামই ভালো কেনার থেকে। হাইট
আচ্ছা হেল্প করার ছিল কি? কারণ কেউ স্ক্যাম করবে তাহলে আমি মডারেটর সিএম রাই দিয়ে দিব। পরে পরে আবার আমার সাথে হবে নাকি? আমি হচ্ছে Hello and welcome রুম one and কোড all. The দিব, atmosphere আপনারা যে building আসবেন তার very সাথেই খেলা nicely হবে। আসলে here. আমি তো কাউকে Gorgeous, ইন্ডিভিজুয়াল gorgeous দিচ্ছি না, evening. The আপনাদের skies সামনেই are কোড clear, the দিচ্ছি। noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Things have got underway here pretty promptly. আচ্ছা ঠিক আছে, আসেন। Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. Has a look and plays it forward, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now then, the ball's come loose. Oh, it's Dembele. Adams cuts it out. Guardiola spots it and intercept. And he's let fly. নাইস শট। Oh, good effort, he got এই তো plenty on আলহামদুলিল্লাহ that. ভালো। আপনি কেমন আছেন? That's a আমি great বললাম effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Well, height could make all the difference on these set pieces. Tchouaméni herring after the ball here. Always onto this. That's Dembele. Dembele! কথা। Gets good distance on it. No, that's been intercepted. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, nicely intercepted. That'll be a throw. He's gone direct here. Oh, that's been cut out, well played. And he cuts out the supply. Cannavaro. And he's intervened well there. Dembele is herring after that one. He's through, now is he in? He'll try to keep this alive. It was all about the quality of the delivery, and Dembele! Cruyff. Here's Scholes. Oh, well played, that has snuffed out the danger. That is good alertness. No way through. Well, that's well spotted. Scholes. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And here's Dembele. Scholes. Well, he's going to be disappointed with that. Works it forward. Cruyff. Fiddles it through. Now it's Mbappe. Mbappe! Oh, that was no routine save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's half-time here. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and Just the a game quick request remains today for everybody to goalless. please আপুর kindly ভয়েস remove শুনে any ছোট Interesting cardboard half, ছোট from মনে just outside missing হয়। the goals, so stadium. কিছুই don't be পড়েন। surprised if the second half brings a change to the ভয়েস scoreline শুনে at the ছোট break. ছোট 0-0. আচ্ছা, তো পড়াশোনা করি কিছুটাই তো অবশ্য একটা। যাই হোক, ক্লাস সিক্সে আসলে আপুর জিকেটা কি আলাদা করে বানানো আমাদের ঠিক আছে। That gets
gets things going for the second বলতে পারেন half. আলাদাভাবে আমার জন্য সার্ভিস দেন। Brazil clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, good read. That was well played, well stopped. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Guardiola promptly onto that, and that is that. Looking for the runner. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Tramini kept his eye on it, and he's there. And he was quick to react. Dembele might just make this. The attendance for this match was 70,987. Ball has bounced loose now. Cruzeiro are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty Also, clear they've changed their shape, that's a sad dogger. certainly when I'm defending at least, because they've got to be ready to হ্যাঁ hit them গেমে hard on the ফ্রেন্ড হতে পারেন counter-attack, and সমস্যা that নাই, seems কিন্তু to be the ফ্রেন্ডের plan. আসলে আমি তো ওভাবে খেলি না, তো ফ্রেন্ডে থাকাই হবে, লাইভে ছাড়া ওভাবে খেলা হয় না। ঘুমায় পড়ি আসলে ভালো। Wilshere. Number 22, Hannes. Number 14, David Looking Villa. tidy in possession Yeah, here. 7, Scholes. Dembele. Mbappe. On the field, number 23, And he's picked out the run. Jorginho. Batistuta! Number 4, Messi. Number 10, Owen. Number 13, A Darwin deeply Núñez. frustrating game so far. Substitutions Certainly in taking terms of the place. scoreline, it remains 0-0. আল্লাহ পার হয়নি। That is a brilliant interception. Cannavaro gets rid without sophistication. এটা কথা। He's going for goal! The keeper was likely to need his best there, and he found it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Batistuta. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. মাসি মইন, Moment হ্যাঁ number এখানে 3 ফ্রেন্ডলি coming খেলা up. হয়। আচ্ছা আপনারা যারা যারা নিউ চ্যানেলে যদি Has খেলা ভালো earned a লাগে reprieve for তাহলে the time being. একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন। Brazil have আচ্ছা the chance to go. Good ভিডিওটা effort ভালো from লাগলে লাইক distance. দিন। It's a lovely, neat pass. The final 5 minutes. Oh, this looks sharp. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Batistuta. There will be 1 minute And added the time. shot! And he's there to belt it away. And the কালকে whistle goes. আসছিলেন? So জি কালকে nearly a আসছিলাম। telling finale, কালকে but it এই ends সময় 0-0. অনেকক্ষণ বসে থেকেও খেলতে So we পারে না, finish ওরা as we started. Try as they might, আপনার সাথে neither was আজকে able to একটা break হয়ে through. যায়। Those of you So Like, what do you making take their way away share, from it all, Jim? Well, a Super decent draw, please watch Peter, super with a super good super. mix of action and plenty of talking. ভাইয়া আমি কোড দিচ্ছি, আপনারা আসেন, আপনাদের সাথে তাহলে খেলতে পারবো। আহ, ছয়টা জিকে ছয়টা আছে, বাইশ সরি কালকে আসতে পারেন না। আমি আসলে কি বলবো, আমি যদি এখন কাউকে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ইনভাইট দিই তাহলে সবাই অনেক কথা বলে। আপনি যদি আমার সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে আবার আসছে তাহলে কেমন লাগছে?
ভাই আপনার সাথে তো খেললাম। যে আসছেন আপনার সাথে তো মাত্রই খেললাম। সরি, কিক আউট করে দেওয়ার জন্য। সাইমন, আচ্ছা। দেখেন রাগ করেন না। আমি আসলে কাউকে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ভোট দিচ্ছি না। স্পিড গেমিং ফুটবল। আপনি যদি আমার সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান, ইউটিউবে দেখবেন ইউটিউবে দেখবেন যে হচ্ছে আমার ফেসবুকের পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে। ওইখানে আমাকে নক দিয়েন। আমি যখন ফ্রি থাকবো আপনার সাথে খেলবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এই ম্যাচ শেষ হয় তবে এরপর কোঅপ খেলে ঘুমায় যাবো। সকালে আমার ক্লাস আছে তো। দেখতে, দেখতে সময় চলে যায়। কয়েকটা ম্যাচ খেললে ১ ঘন্টা তাকাতে, তাকাতে দেখি নাই। আচ্ছা, ক্রসিং 7 দেখি আপু কোন ক্লাসে পড়েন? আপু ভার্সেস করবেন। ক্লাস কালকে স্পেলিং শিখবো। ক্লাস 6 এ কি হয়? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of Hello, a আমার match everybody, that and will welcome really to get the today's juices match. flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. আপনি Hello, everybody. পড়াশোনা করেন, আমি Ready পড়া to দেখে see what দেখতাম unfolds in this করতে one now. পেজ রেখে দেখতাম হিসাবে এখনো পড়াইতেছি। And expectations are rising and decibel আল্লাহ, levels এই are ম্যাচটা rising. আমার হয়ে গেছে। The noise is মেজাজটা quite আবার খারাপ হয়ে something. যাবে। You can feel what football means to the people in this part of the world. নেট তো যে সুন্দর ঝামেলা করছে। If you're just joining us, we are already on the way. Now it's Murray. There's the shot! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, মেবি and he looks অপোনেন্টের hungry for নেটওয়ার্ক more. সমস্যা। Well, we've seen the hunger এই to জন্য win it আমার back and the সাফার করতে focus to হচ্ছে। make it count. A very Dembele! Fair attempt, just the wrong outcome. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Owen. আহা, কি করছে? He's in a big chance! And again! Oh, surely that deserved better. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. And it's Fernando Torres. Now that's well seen too. Well, that is not the best ball, and he offers an বল apologetic look. Yeah, the পাস idea was করছে right. না কিছু The না। delivery wasn't. They can revisit that further on. Brazil are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Roberto Carlos. David Villa. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Fernando Torres. And Torres! Oh, no shortage of confidence there. I just hope he won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. আপনারা ভালো করে বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, বাট নেটওয়ার্ক ইস্যু হলে খুব Davids. সমস্যা হয়। আমার প্লেয়ার কোনোভাবে রান মেক করছে না, Long ball চুপচাপ by the দাঁড়ায় আছে। goalkeeper. Hernes. And it's এরকম হলে তো Seedorf. খেলা যায় না। Now it's Owen. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Roberto Carlos. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so.
চোখ আমার Clearly is ঝাপসা হয়ে গেল। miffed, having made the run and not get picked out. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. Have কি beautifully policed that কেমন midfield. করছে The দাঁড়ায় opposition have আছে? been handcuffed. Fernando Torres is sporting a guilty look after that. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. উফ, Roberto Carlos. Schneider. No, again there's no way through. They've got to be quick moving this forward. Floated through. স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কর। Great ball, and he's in here. And the shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. A really close shave, and the last action of the first half. আপনার আইডি So the end of the first কত half, both দেখতে teams have চান? had their moments. There's been no shortage কে of বুঝি talking না আপনার points, কথা? but there has been attention just please. one This goal, is and that is the state of it at the break. 1-0. Father of a boy in the green Yeah, you don't get any points Oh, for I stating don't the want to obvious, upset Peter, them, but no. thankfully this is still very savable. এত Keep things বাজে simple, নেট। keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And that's the start of another 45 minutes. Brazil কিছুই তো really দেখতে need পাচ্ছি to না। bring up. Can he finish? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। Oh, আজ taken খুবই। with style. 2 up and threatening to pull clear. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. 48 minutes is number 20. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. And he's cleared it out of harm's way. And he's there to retrieve it. Owen. বল নিয়ে চলে যাচ্ছে কোনো থামাথামি নাই, দেখা running with দেখি the নাই, ball. বল পাওয়া দিচ্ছে না, দাঁড়ায় আছে Palmer. যা তা। Well, it didn't look good for a while, but that was brave এটা defending, বলে and they got away with it. সিরিয়াসলি? Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. He's going to be disappointed with that. Well, the way চোখে this কিছু game is দেখতে পাচ্ছি offering না। less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Pass is just off target. Kunde gets rid without sophistication. 649. এত মেজাজটা খারাপ হয় আমার। Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Oh, what has happened? Tries a shot! And yes, it's there! And they are dragging it back! Game on again! Brazil clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Substitution for Brazil. Number 19. Wilshere. Brazil choosing to make the first change. Panes. This is threatening to become a really good game. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. Coming on the They have the field. momentum now. Number 23. And he was quick to react. Jorginho. Number 4. That's Messi. Owen. Number 21. Mbappe. Number 10. Owen. Cannavaro. And here's Mbappe. No, that was never going to make it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Roberto Carlos engages and forces him off the ball. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. There's a real appetite from them. Torres! Magnificent! Oh, it really is a finish of the highest order. 2 ahead,
ahead, late in the day, game over surely. There was no getting to that, no getting to it at all, expertly done. No other outcome there, that was bang in the corner, unstoppable. And that means just one thing, match ball. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of the goal. What a display, what a player. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. That's an excellent interception. 4 added Serginho. minutes has been indicated. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Owen. Played back in. And that's it. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone. যে খেলছেন অনেক ভালো খেলছেন, বাট নেট খুবই সমস্যা, নেটওয়ার্কে খেলা খুবই সমস্যা হয়ে যায়। গান যে খাওয়া নেটওয়ার্ক এত স্লো। আচ্ছা, কোঅপ খেলি, একটা খেলে আসেন, কে কে খেলবেন আসেন। ওকে, আমার আইডি, এই যে আমার আইডি। আপনার গেমের আইডি কটা? কি কথাটা দেখতে চাই, কথাটা। ওয়েলকাম টু মুসাইন। আচ্ছা, কয়জন হলো দেখে। আচ্ছা, কালকেও খেলবো কিনা আসলে জানি না। আচ্ছা, এক্সিলেন্ট দিলাম, র্যান্ডম না দিয়ে। একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলেন আপনি। হ্যাঁ ভাইয়া, মানে গ্রুপ খুলবো একটা, ওইখানে আপনারা সবাই থাকতে পারেন যেন। আমি দেখবো, খেলে আমি আমাদের চলে যাবো। আমি যেটাই ভালো হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকেন থাকেন, খেলা হবে প্রস্তুত। ওকে, ডান। 10 মিনিট, 10 মিনিট অনেকক্ষণ। এ আর রহমান, হ্যাঁ ভাইয়া, একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলবো। একটু ওঝা ভাইয়া যে নাহিয়াল নাকি কি নাম, ওই ভাইয়াটা কি বলছে একটু আমাকে বলেন তো। বা বিডিপি ঢুকে গেছেন, ভালো। আচ্ছা, টাইম ঠিক আছে, আপনারা যখন 8 মিনিট দিলাম। টাইম 10 মিনিট না, 10 মিনিটেও মারামারি সহ্য করা যায় না, ও বাবা। 5 মিনিটে বুকে ব্যথা করে। আমার নাম তানিম মির্জা। আচ্ছা, রাইড উইথ মারুফ ভাই, আজকে একো খেললে শেষ। কালকে আবার আসবো, 1 ভার্সেস 1 খেলবো, মানে আপনাদের আসতে হবে। আর না যদি এমনিতে অন্য সময় খেলতে চান, তাহলে ফেসবুকের পেজ দিয়ে আছে, ওইখানে আমাকে এসএমএস দিন। সিয়াম ভাই আবার হারাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিয়াম ভাই অবশ্যই খেলে। আমার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসলে আমি তো বললাম যে হচ্ছে অ্যাড হয়ে, আমি তো ভাবি কি আপনার সাথে ফ্রেন্ড চাই, আপনার গেমের আইডির কোড দেখতে চাই। কোড, কোড কি? কাল আসলে একটা পানির বোতল নিয়ে আসেন। আসবেন, মাথায় দিবেন যদি খেলেন। আচ্ছা,
আমার অপোনেন্ট জন ভাই। আচ্ছা, আচ্ছা কালকে থেকে রাগ করব না যান। ভালো একটা খেলা হবে যদি পাসিং মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি ভালো হয় তাহলে খেলাটা ভালো হবে। আচ্ছা, কি? চলে আসুন সবাই স্পেশাল মারমুড়ি দেখতে মিসিং ঘ্যার ঘ্যার মাইক। আচ্ছা, মানে ঘ্যার ঘ্যার মাইক এখন জেনারেটর মাইক যে বড় জেলে পানি ভর্তি করছে। কে আছেন লিডার আরবিতে বিশাখা? আমি কি লিডার? না আমি তো লিডার না। একটা কমেন্ট করলাম রিপ্লাই নাই গুড বাই সেলিব্রিটি আপু। কি আপনি কমেন্ট করলেন আমি কখন রিপ্লাই দিলাম না? আমি তো হলো আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা যাবে আমি তো বললাম খেলা যাবে আজকে আর হচ্ছে খেলবো না কালকে খেলবো যদি থাকেন শুনে থাকেন তাহলে এই আরপি চেঞ্জ করেন আরে দুইটা নাটা বেশি জোরে কথা বলিও না মশার জাগ্রত হয়ে হাপ্পা দিবে আহা আর এ আর রহমান আমি খুলবো ভাই একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ খোলার পর আপনাদের বলেই দেবো সমস্যা নাই Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, Hello, clear everybody, evening. and The welcome to conditions today's contributing match. to a ডিপ্রেশনে চলে fantastic যাবো ম্যাচ atmosphere in the খেলার পর stands. This really আমি হলে is ভালো the place to be. আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা আচ্ছা I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. চলেন মারামারি শুরু করা যাক Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. And already we're underway here. Oh, he's been caught on it here. Oh, it's come loose. অফসাইড Messi finds himself offside. আজকে আর 1 vs 1 খেলবো না ভাইয়া কালকে খেলবো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন কালকে আসলে ইনশাল্লাহ আপনি যদি কোড দেওয়ার পর ঢুকতে পারেন খেলা হবে Well seen, saw that coming. That was well played, কি well পাস কেন stopped. দিলেন Who do you think this turns on, Jim? Well, what more can we say, Peter, about Phil Foden? Described as so আল্লাহ good and fundamental to his team, and some of the best brains in football have said that. He deserves it. He's got to be one of the আমি most কোথায় exciting players of his generation. What a talent. Yeah, I'm inclined to agree. He's gone forward. David Villa. Oh, that was vital. It's gone out for a throw-in. র্যাঙ্ক পুশ করেন আচ্ছা র্যাঙ্ক পুশ করি মানে সময় অভাবে দিতে পারি না Dembele. And the ball's come loose here. Valverde. It's a decent chance to counter-attack. Moved on forwards. Batistuta. No change to the score. 0-0 it remains. And it's played forward. And he's had it nicked away. Vinicius Junior in with the challenge. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Foden. Well, played right into his path. Tries a shot! And he was there to get a vital touch. Vinicius Junior really must be Aspettare, thinking what he has to do to score there. মাঠে কার পাবো And we have our very first corner.
Beckenbauer is there and he can get that clear. And now they can spring out of defence. And he's got the beating of his man. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Wan-Bissaka proves too strong. Atletico Paranaense upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. There's the shot! What is it? Another save. Batistuta can only think of disappointment right now, মেহেবুব but he'll এই get তো to appreciate আলহামদুলিল্লাহ just ভালো how আপনার কি good that খবর save was. ভাই এই পপ খেললে তো It's their শেষ আর second খেলবো না corner of the আজকে game. কালকে যদি আসি কালকে খেলবো And the chances keep on coming. They're awarded another corner. So, third corner of the game. খেলা হচ্ছে Well, he got rid because he was under pressure. Could be danger দৌড় দৌড় here. দৌড় আমাকে দিয়ে And now a sudden chance to counter. Messi. Beckenbauer gets good distance on it. Oh my goodness. Swept in. আরে এই পাশে পাস দিতে গেছি And he gets rid in a hurry. Atletico Paranaense have the chance to go the other way. And that has earned a few nods of approval from the bench. পিকজেল ওয়ার্ল্ড জেডএক্স হ্যালো হাই আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন যখন আমি লাইভ আসবো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে And that should get the job তাহলে done. তখন খেলতে পারবেন Davids. Is there any support? He might not need it. বলই পাওয়া যায় না And now they can spring out of defence. Now it's Batistuta. And it's Messi. David Villa. Oh no, this does not look good. That's just playing it safe and simple. Seedorf. Now Costa Curta. Bellingham. Beckenbauer gets it away. পাস দৌড় আরে আপনি এটা কি লাস্ট ম্যাচ জি ভাইয়া এটা লাস্ট ম্যাচ Dembele আচ্ছা আপনার clearly বাসা thought he কোথায় had the আমার beating of the keeper. আমার ও আচ্ছা This possibly the last play of the half. Beckenbauer tries to clear. He's tried one! And that is wildly off target. Costa Curta put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. And that is going to be the final action of the first half. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. আমার কাছে পিকজেল ওয়ার্ল্ড ভালো আমার কাছে হচ্ছে স্ট্যাগান আছে তারপর হচ্ছে যে পোস্টার আছে যে অবস্থা And the second half gets underway. আর কি কি আছে আপনাকে So the first আমি half এখন তো brought no খেলছি দেখতে goals. পাচ্ছি And
he's straight offside. প্লেয়ার ট্রেনিং না, ও আচ্ছা আচ্ছা। অলিভার খা তো আমার হচ্ছে না, আমার না, এই জন্য তার ট্রেনিংটা আমি দেখাতে পারবো না। ইপিক জিকে নাই, ইপিক জিকে বলতে যে ভিতর ভায়া আছে কি Looking for the runner. Neatly clipped into space. Has a goal! ও Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. অলিভার খা তো ভালোই সেভ দেয়, আমি তো মানে খেলাইনি বা আমার কাছে নাই, তো আমি বলতে পারবো না। ওভারঅল তো অনেক ভালো একটা জিকে আমি জানি যতটুকু। ভিতরে ভাইয়া, আমি ভাইয়াই বলি। Save and the shot. Now that is commitment to the cause. Well, their corner count's rising, but not their goal count. They can improve. No, there's no sort of quality on that. আজকে আর 1 ভার্সেস 1 হবে না। স্পিডে এবং কোন কার্ডটা নিয়েছেন? আমি হচ্ছে কানাডার নিয়েছি। টাটা সবাই রে, টাটা। Foden. চারজন না, Oh, চারজন good না, read. চারজন That's না। great positioning. So হাল good পর from him. অফসাইড। And the assistant referee has his আপনি flag কি ডেইলি raised লাইভ for করেন নাকি? offside. না ভাই, আমি ডেইলি লাইভ করতে পারি না। পাইছি হচ্ছে আমি আপনার হলো বেবিতেও, আর হচ্ছে কেনাকাটা নিয়েছি। Foden. Brilliantly cut out. They've got a corner here. কার্লোনের কি আউট করলো? একটা বলের পিছনে চারজন, এটাই তো হবে। Atletico Paranaense get their fourth corner. He's got tall. Good try. The outcome could আপনি আর কারো so easily have been কমেন্টে different. রিপ্লাই That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. আমাকে মেসেজ করলেন না কোশ্চেন করলেন বুঝলাম না। He won't be happy with that one. Now it's Bellingham. No messing about, just bludgeoned away. ব্রো কর্নার দিয়ে কি মরেছে করলো? Played into space out wide. Oh, he's been caught napping. Beckenbauer gets rid without sophistication. আসলেই মাস ফিল নয়, আগে পড়াশোনা তা করবেন। Ball's out, it'll be a throw in again. এখন কোন জিতে তো আছে আমার, And that's আমি হচ্ছে definitely not his পোস্টার best. খেলাচ্ছি। সুন্দর, আমার বাসায় রাজশাহীতে। আমি হচ্ছে সাবস্টিটিউটে হচ্ছে আপনার স্টেগানিক রাখছি, আর খেলায় হচ্ছে কি নাচ দিচ্ছে। গেমে আগে পড়াশোনা করে, গেম আগে পড়াশোনা করে। আচ্ছা আচ্ছা, না না, গেম আগে আগে পড়াশোনা। So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Great work on the overlap. Tries to get it clear. আপনি কি ডিভিশনে একের প্লেয়ার নাকি? হ্যাঁ, একবার উঠছি, আর এর আগের বারে, হ্যাঁ আগের বার তো 91 থেকে ব্যাক করছি, খুব কষ্ট লাগছে, জিতা ম্যাচ হেরে গেছে। আসলে ডিভিশনে এক রান করা খুবই টাফ। পাল্লা রাজশাহী কোথায়? এইটা রাজশাহী কোথায়? রাজশাহী কোথায়?
Yeah, চাকরি and নাই তো analysis পরে of কি the goal হবে? should take a back প্লেয়ার seat প্লিজ to ক্যান the প্লেয়ার করবে importance of a committed আপনার reaction. This is ডিটেলস wonderful to watch. After 67 minutes is ভিতর none ভিয়া more Not আছে a than defender in সিমেন্ট sight. না He had শুধুমাত্র all the ভিতর time in the ভিতর world. ভিয়া আছে একটা Yeah, all engineered, Peter, by না some এগুলো কোনোটা smart না running and movement. That's already something to admire. But how about the pass? Just wonderful. Loved it. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Valverde. Well, that's well seen too. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Great hit! সুন্দর নাইস গোল Into the lead once more. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. হ্যাঁ ভিতর Well, most of ট্রেনিং those ক্যাম্প go দিয়ে দেবেন high and অবশ্যই দিয়ে wide because দেবেন of their difficulty. He made it ঠিক look আছে like কিন্তু he মিষ্টি does it every day. কতবার উঠেছেন দেখবেন নাকি একবারই উঠছি কালকে আবার আমি ফ্রি থাকি আসার সম্ভাবনা আছে So যখনই we হোক have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Adams. Aim forwards. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Dembele. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? তিনজন একটা বলের কাছে Well, দরকার it আছে seems as কোনো if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Whatever happens, that's the kind of movement which raises কেমন hope. সেট দেয় আমি তো Caught খেলাই না offside that আসলে time. কিন্তু আমার দুই একজনা দেখছি যে অনেক ভালো খেলে David Villa. 6 added minutes has been indicated. Foot in. And it's Cruyff. Threads one in. Nicked it back promptly. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. David Villa has created one goal already. Nicely aimed pass. And time is up. আপনি এই Well, that was গেমে close. ড্রিবলিং Both ভালো sides পারেন playing their part in a না great ভাই game আমি of তেমন football. একটা A ড্রিবলিং real পারি না ride অত that had all যেটা of us সত্যি কথা glued to our seats রিয়া from the নুসু very আজকে আর beginning. খেলবো না Messi রিয়া voted man of the match নিজেরা and নিজেরা deservedly so. হিতাবতী Screen for আসলে information provided by the পপ How would you খেললে এরকমই summarise what হয় we've seen আমার today বাসা then, Jim? সিলেট This was all about আচ্ছা ওদের tactics, বাসা Peter. সিলেটে A weakness in the central areas, both in defence and midfield, which is something we referred to before the game, and the manager was smart enough to এই make ভালো sure খেলা it was হয়েছে exploited. ওয়াও নাইস So thank প্লেস you very much, Jim, for ঢাকা joining তো me. That সিলেট brings us to the সবকিছু end of our দিলে coverage. ট্রেনিংটা So দেন from us both, আচ্ছা আচ্ছা a very দেখাচ্ছে good evening. আপনার তো অনেক ভালো প্লেস প্লিজ যে ভিতর ভাইয়া ট্রেনিং দেখাচ্ছে কারণ ভিতরে ভাইয়া ভিতরে ভাইয়া আপনার টিমটা বেশি আমার নো বিস্কিট দেখাচ্ছে তাই সমস্যা নেই এই যে আমার স্কোর
সিয়াম ভাই কই? ও সিয়াম ভাই আবার সবাই ভালো খেলছেন। আমি একটু বেশি ভালো খেলে ফেলেছি মনে হয়। আরে না আপনার একটু না ভালোই বেশি ভালো খেলছেন। আচ্ছা, এই তো রাজু ভাইয়ের কাছে যাবো এই স্ট্রিমে এসে। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এই কথা বলতে গেছিলাম স্নোন লাইকস ভাই। সেদিন দেখলাম যে রাজু ভাইয়ের এখানে এখানে শেষ হইছে আর আপনি ওখানে কমেন্ট করছেন। আমি তো বলতে চাইছিলাম যে আপনিই নাকি। আপু আপনার বেস্ট কার্ড কোনটা? আপনার কাছে? আপনার সাথে কোনো একদিন ভার্সেস করা যাবে কি? অবশ্যই। পিক্সেল ওয়ার্ল্ড অবশ্যই আমার সাথে ভার্সেস করা যাবে। কিন্তু আজকে আর খেলবো না। দুজনেই ভালো পাসিং করছেন। আমি গোল দিয়ে বলছি যে সব ক্রেডিট আপনাকে। আরে টিম কম্বিনেশনেই হয়। একা, একা কখনো হয় না। আমার নাম নুসরাত। ব্লিজ কালার আছে দেখছি। হ্যাঁ, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিব বাট হ্যাঁ, দিয়ে রাখ মানে আমি তো হচ্ছে বললামই তো খেললে আমার সাথে কথা বলে ও খেলতে হবে। আমার সাথে ফ্রেন্ডলি থাকলেই যে খেলতে পারবেন এরকম না। আবার থাকার পরে বলবেন যে খেলি না এরকম। ল্যাপটপ ২ টা ফোন 7 জি ওয়াইফ মেইল অফিস যে একটা ঢুকতে পারলাম না। ওইখানেই থাকি ম্যাক্সিমাম টাইম। আমিও রাজু ভাই স্ট্রিম দেখছিলাম। আরে ওজা ভাইয়ের কথা কি তার স্কোয়াড আর আমার স্কোয়াড বলেছে? কবে লাইভ আসবেন বলা যাবে কি? কালকে আসবো, আশা করা যায় কালকে আসবো। কালকে সকালে না আসতে পারলে দুপুরে যদি মানে দুপুরে চেষ্টা করবো আসার। যদি না হয় তাহলে রাতে। সকালে ক্লাস আছে। ক্লাস 6 এ পড়ি। উইন্টার সান 6 এ। আচ্ছা ভিতর ভিউয়া তো মাঝে, মাঝে ভিতর ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হচ্ছে অনেক ভালো খেলে। অনেক ভালো সেভ দেয়। ভিতর ভিউয়া। পিটার চেক হয়ে যায় আসলে। আসলে সব গোলকিপারই হচ্ছে 50-50 ভালোই খেলে। স্টেগেনও আমি খেলাতাম, অনেক ভালো খেলে স্টেগেন। অনেক সেভ দেয়। মেসি বক্সে মারছিলাম, এক পাইছিলাম। আচ্ছা কত সাল থেকে খেলেন? আমি ২০২৪ সাল থেকে খেলি। ১ বছর হচ্ছে। ওঝা ডুইং হিজ বেস্ট টু বিকাম খারাপ ওঝা। গুড নাইট সবাইকে। বাই। কালকে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আপু বাংলাদেশে একটা মেয়ে খুঁজে দেন। এখানে আর কেউ পড়ছে না। বান্ধবী আছেন নাকি আপনার? এখনকার মানুষজন কি সিঙ্গেল থাকে বলেন? আর মনের মানুষ কি আপনি স্ট্রিম থেকে পাবেন? সম্ভব? আপু আপনি কি ইভেন্টে বেবি তো নিয়েছিলেন? না, আমি বেবি তো নিইনি, পাইছি। আর হচ্ছে নিছি হচ্ছে আপনার ক্যানামেরো। কত বছর ধরে খেলতেছেন এই গেম? ১ বছর হচ্ছে। মই ভাই কি বললেন বুঝলাম না। আচ্ছা ক্লাস 6 এর মেয়ে ফোন নিয়ে কি করে এত রাতে? আরে 4 এর মেয়েরা 5 এর মেয়েরা যদি আমি 6 এ পড়ি না, মজা করছি সিরিয়াসলি নিয়েন না। সবাই তো বুঝলো, আপনি বুঝবেন না কেন? সবাই চলো বাংলাদেশ চলো। আচ্ছা, যাই হোক আমি কোন ক্লাসে পড়ি এটা শুনে কিছু হবে না। আমি পড়াশোনা করি। এতটুকু জানলেই চলবে। আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্তই। ঠিক আছে? কালকে আমি আমি হচ্ছে দেখি গ্রুপ খুলে কোথায় কয় ভাই এমডি রোমান। আচ্ছা খেলার মধ্যে থাকি, খেলার বাইরে না যাই। আমি গ্রুপ খোলার পর জানাই দিবনে। তখন জয়েন হয়ে নিয়েন। তাহলে আমি যখন লাইভে আসবো তখন ওখানে ওই লাইভের লিঙ্কটা শেয়ার করে দিতে পারবো। ঠিক আছে, ভালো থাকেন। আবার দেখা হবে। আর যারা নতুন তারা আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। ঠিক আছে? আজকে আর 1 ভার্সেস 1 হবে না। হ কি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজশাহী দেখ দেখা যায় শুনছি। আচ্ছা ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।